trialkyl boranes to form trialkyl borane as an addition product. As an addition product. Come. This is oxidized to alcohol. This is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. In the presence of aqueous sodium hydroxide is called hydroboration oxidation reaction. Is called hydroboration oxidation reaction. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಲೆಂದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋರೇನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ BH2 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, BH3 ಎಷ್ಟದ ಹೇಳ್ರಿ ಟ್ವೈಸ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ BH2. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಪೈನ್ ಟ್ರೈಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬೋರೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಯೂಎಸ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇಸ್, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. The addition of borane to the double bond. The addition of borane to the double bond takes place. Addition of borane to the double bond takes place in such a manner. In such a manner that boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atoms. sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atoms. That is opposite to the Markovnikov's rule. Opposite to the Markovnikov's rule. Opposite to the Markovnikov's rule. Clear ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ರಿ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. See here. Hydroboration oxidation was first reported by the scientist H.C. Brown in 1959. For his studies of boron containing organic compounds. ಅವ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ನು ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಟಿಂಗ್. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶೇರ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರು? H.C. Brown and ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ? G. Wittig. H.C. Brown was the main person for studying the what? Hydroboration and oxidation. ಇದು ಮುಗಿತು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಮೆಥಡ್ 2? ಮೆಥಡ್ 2 from the reduction of carbonyl compounds. Reduction of carbonyl compounds. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವನು, ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ಬೊನಿಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಹೆಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಓ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಟೋನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್. If I take R is equal to hydrogen, I can take R is equal to alkyl as well as what? Aryl group. Suppose if I take R is equal to hydrogen, HC double bond OH or HCHO. ಇದರ ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಮಿಥನಾಲ್. ಏನಿದು? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಮಿಥನಾಲ್. R is equal to CH3 ತಗೊಂಡೆ, CH3 C double bond OH or CH3CHO. ಇದರ ಹೆಸರು ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಇಥನಾಲ್. ಏನ್ರಿ? ಅಸಿಟಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಇಥನಾಲ್. ಈಥೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಪೆನಲ್, ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆಂಟನಲ್, ಪೆಂಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಕ್ಸನಲ್, ಅರೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆನ್ಸಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾರ್ಬಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೇನದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. Ketone general formula R C double bond O R. When the R are same, then it is symmetrical ketone, simple ketone. If the R are different, then they are unsymmetrical ketone or mixed ketone. So here R is always alkyl or aryl group. Now the CH3 C double bond O CH3 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, CH3 CO CH3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಪೇನ್ 2-ol ಆರ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಇದು ಪ್ರೊಪೇನ್ 2-ol ಆರ್ ಅಸಿಟೋನ್. CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಈ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, CH3 CO CH2 CH3. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2-ol, ಪೆಂಟೇನ್ 2-ol, ಪೆಂಟೇನ್ 3-ol. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಅರೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಾನು ಅಸಿಟೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಥೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸಿಟೋನ್ ಫಿನೋಲ್ ಆರ್ 1 phenyl ethane 1-ol. What it is? 1 phenyl ethane 1-ol ketone.
ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಇವು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್? RC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಆರ್ RCOOH. ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೋದು, ಇದು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್. ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ? ಅರೈಲ್. ನಾನು R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, HCOOH ಬರೀಬಹುದಾ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೀಥಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. R ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀಥೈಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಈಥೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ CH3CH2 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH, ಏನಿದ್ರೆ ಹೆಸರು? ಪ್ರೊಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅರೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಸ್ಟರ್ಸ್. R C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O R ಡ್ಯಾಶ್. R ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಕೈಲ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರೈಲ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ R ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ R ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ R ಡ್ಯಾಶ್. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್? ಅಲ್ಕೈಲ್. ಏನು? ಅಲ್ಕನೋಯಿಡ್. ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ? RCOO ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅರೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಅರೈಲ್ ಅಲ್ಕನೋಯಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಮೀಥೈಲ್ ಮಿಥನೋಯಿಡ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಇಥನೋಯಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಇಥನೋಯಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಪ್ರೊಪನೋಯಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್? ಎಸ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ us go to the method 2. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಡಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್. Addition of only hydrogen is also reduction. Addition of less electronegative element, removal of more electronegative element is also reduction. Clear ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಎರಡೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೂ ತೆಗೀತದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೈಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ? ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? aldehyde. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ which one I have taken? aldehyde. So what is the general formula of aldehyde? R C double bond OH. So this is the general formula of aldehyde. ಇಲ್ಲ RCHO ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. Whenever they are coming in, whenever they are passed with the hydrogen gas in the presence of finely powdered nickel, platinum or palladium, this combination is called as mild reducing agent combination. ಯಾವುದು? hydrogen in the platinum, hydrogen with the palladium or hydrogen with the nickel. ಹೌದಾ? What happens here? The hydrogen will be divided into two parts here. One hydrogen is added to the carbonyl carbon. ನೋಡಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಓನ್ಲಿ C double bond or reduction agli. One is added to the where? Carbon, double bond changes to single bond.
Another hydrogen is added to the what? Oxygen. So look at here. R, CH, OH, H. So which type of alcohol we get? Primary alcohol. Note the primary alcohol I think R, CH2, OH. So whenever the aldehyde reacts with the hydrogen gas in the presence of finely powdered platinum, palladium or nickel, it undergoes reduction to form what? Primary alcohol. Not only this hydrogen, platinum, palladium, you can also take what? A mild reducing agent, sodium borohydride. What is the reagent name? Sodium borohydride. Or you can also take a strong reducing agent. Yaudu? Lithium aluminium hydride. You can take any reagents. You can take sodium borohydride or a lithium aluminium hydride or a hydrogen gas in the presence of nickel, platinum, palladium. We will be getting only two hydrogen atoms. One is added to the carbon, another is added to the oxygen. So aldehyde changes into the primary alcohol. Let us see the example. I will take the example of the first member of aldehyde. You know very well the first member of aldehyde is obtained by taking R is equal to what? H. So what I have taken here? Methanol. And it is also called as formaldehyde. Reacts with the hydrogen in the presence of finely powdered nickel, platinum or palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. Any one you can take. Any one you can take. So what happens here? Addition of hydrogen to the carbon, double bond changes to single bond. Addition of hydrogen to the where? Oxygen. So how many hydrogens are added around the carbon? Already two are there. Now three. CH3 double bond changes to single bond OH. Note methanol changes to methanol. Methanol changes to what? Methanol. Same way, I will take R is equal to methyl group. Second example. What is the example? Second example, ethanol. Ethanol is also called as what? Acetaldehyde. Whenever it is reacted with the hydrogen gas in the presence of finely powdered nickel, platinum or palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. Addition of hydrogen to the carbon, double bond changes to single bond, another addition is taking place to the oxygen. So tell me, CH3, CH2, single bond, OH. So ethanol changes to ethanol or it is also called as what? Ethyl alcohol. Common name. Ethanol is IPAC name, ethyl alcohol is common name. Clear it? How the hell? Next note. Number 3. Next CH3, CH2, C double bond H. Tell me. Propanol. Hydrogen gas. Nickel, platinum, palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. What happens? CH3, CH2, CH2 can I write directly? OH. So what is this? Propane 1-ol or N-propyl alcohol. Now let us take one more example, fourth example. Benzaldehyde I will take. Aromatic aldehyde. How the aromatic aldehyde? Whenever it is passed with the what? Hydrogen gas. Sir, ಇದು ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗೋದಲ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? You know very well benzene double bonds are not stabilized. They are what? Destabilizing throughout the what? Delocalizing throughout the benzene ring. Hagagi they do not have a 100% pi character. So they do not undergo addition reaction, rather than they undergo substitution reaction. So hagagi ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ nickel, platinum, palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ರಿ benzene CH2 OH. It is a primary benzyl alcohol. ಹೌದಾ? or phenyl methanol. Correct? ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ
ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಫ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CH3 CH double bond CH C double bond OH. So ಇದು unsaturated aldehyde in saturated aldehyde. Unsaturated aldehyde. You can check out this unsaturated aldehyde. What is its name? But 2 in 1 Al. But 2 in 1 Al. ಇದರ ಹೆಸರು croton aldehyde ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, it has a common name, croton aldehyde. Now ಈಗ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಪಲಾಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಪಲಾಡಿಯಂ, ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is not only added to the carbonyl carbon, along with that it is also added to the carbon carbon double bond. You know very well, hydrogenation is very efficient across the carbon carbon double bond. In the presence of finely powdered nickel, platinum, palladium, as you have learnt in the hydrocarbon chapter. Alkenes ಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದು by passing the which gas? Hydrogen gas. So it is a unsaturated aldehyde. ಹೌದಲ್ಲ? Whatever you have added the hydrogen, they are not only added across the carbon double bond oxygen, they also works at where? Carbon carbon double bond and convert them into carbon carbon single bond. So how many molecules of hydrogens are going to be approached here? 2. So 2 are added here, remaining 2 are added there. Howda? So here CH3, CH changes to CH2 single bond, CH2 single bond, CH2 OH. Nodri, you are getting a but 2 in 1 Al into butane 1 al, no doubt at all. Reason? Hydrogenation is more and more effective not only across the aldehyde, across the what? Carbon carbon double bond. But the same example I will take with the sodium borohydride or lithium aluminium hydride, it won't work. See here, if I take a what? Sodium borohydride is a mild reducing agent. Its role is a reducing agent, but it does not reduces the carbon carbon double bond. It has only capability to reduce carbonyl carbon. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ? 2. One hydrogen is added to the carbon, another hydrogen is added to the oxygen, but it won't reduces the carbon carbon single bond. 3. Double bond. CH3, CH double bond CH remain as it is. Only this is changes into the primary alcohol. So ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾಯ್ತಿದು? But 2 in 1 all. Clear ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ರಿ, unsaturated aldehyde ಇದ್ದಿದ್ದು unsaturated primary alcohol ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? unsaturated aldehyde ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು? unsaturated primary alcohol ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ unsaturated aldehyde changes to saturated primary alcohol. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇರ್ತದ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀವು ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆರ್ ಪಲಾಡಿಯಂ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಬೈ ದ reduction of ketones. Ketones are the secondary carbonyl compounds. ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಕೀಟೋನ್ R C double bond O R. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬಹುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ in the presence of finely powdered nickel, platinum, palladium, or sodium borohydride or lithium aluminium hydride no ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ, hydrogen is added across the carbonyl carbon only. Double bond changes to what? Single bond. One more hydrogen is added to the way? Oxygen. So ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ R ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ CH ಬಂತು, ಇದು R ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ?
OH. So what it will give? Yes. What is the difference between the aldehyde reduction and ketone reduction? Aldehyde on reduction gives primary alcohol, ketone on reduction gives secondary alcohol. ಮತ್ aldehyde ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಓದ್ತಿರ್ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ aldehyde ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ ಮತ್ತು ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ, ಮೈಲ್ಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದ. ಇವು ಎರಡು ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಾಗತ್ತವೆ? ಈ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡಕತ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇ ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮುಂದ್ ಬರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿನೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಓದ್ತೀರಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಟೋನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬೇರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಯೂಸಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂತ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರ ಹಾಕಿನೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ? ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾರ್ಬನಿಗೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಆಕ್ಸಿಜನಿಗೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೀಥೈಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಿಥೈಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರೋಪೇನ್ 2-ಓನ್, and it is also called as what? Acetone. Reacts with which gas? Hydrogen gas in the presence of finely divided nickel, platinum or palladium, sodium borohydride or lithium aluminium hydride. You can also take this one. So addition of hydrogen across the carbonyl group, double bond changes to single bond, as well as oxygen is also added with the what? Hydrogen. So here CH3, CH, OH, CH3, 1, 2, 3. Here propane 2-ol or secondary propyl alcohol or isopropyl alcohol. Example number 2. CH3, C double bond O, CH2, CH3, head butane, head 2-ol, hydrogen, in the presence of nickel, platinum, palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. So hydrogens are added to the carbonyl group and oxygen is also added to the carbonyl group. So tell me, CH3, CH, OH, CH2, CH3. So butane 2-ol changes to butane 2-ol or secondary butyl alcohol. How the? If I take pentane 2-ol, pentane 2-ol, pentane 3-ol, pentane 3-ol, hexane 2-ol, hexane 2-ol, hexane 3-ol, hexane 3-ol. So ketone changes to secondary alcohol. Example number 3. You know very well about this. Enidu acetophenol, IUPAC common accepted name. Purely IUPAC name 1-phenyl ethane. Enadu nodri 1-ol hydrogen gas in the presence of nickel, platinum, palladium or sodium borohydride or lithium aluminium hydride. So addition of hydrogen to the carbonyl group. How then? So here benzene, CH, OH, CH3. So 1, 2 in headri 1-phenyl ethanol, correct? Or secondary benzyl alcohol. Look at here, benzaldehyde has given primary benzyl alcohol. Acetone phenol has given secondary benzyl alcohol. Same thing, there was also reduction, here also reduction. The same pattern we have to apply for the what? Ketone also. If I have taken a unsaturated ketone, look at this compound.
1 2 3 4 5 ಹೇಳ್ರಿ pent 3 in 2 on reaction with 2 hydrogen atoms H2 gas in the presence of nickel, platinum or palladium. Same thing, you know, hydrogen is not only reduces the ketone, along with that it also reduces the what? Carbon carbon double bond. So here we go. CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. Note 1, 2, 3, 4, 5. Here pentane 2 all unsaturated ketone changes to saturated secondary alcohol. Clear it? ಈಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ರಿಮೇನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? CH3 CH C double bond O CH3. Two hydrogens are coming by using what? Sodium borohydride. So ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, CH3 CH double bond CH CH OH CH3. ಹೇಳ್ರಿ 1 2 3 4 5. ಹೇಳ್ರಿ pent 3 in 2 all unsaturated ketone changes to unsaturated secondary alcohol. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಗಿತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ? ಕೇಟೋನ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲು. When number A, capital A, when aldehyde reacts with hydrogen gas in the presence of nickel, platinum or palladium, or NaBH4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ NaBH4 ಅಂದ್ರೆ sodium borohydride, or lithium aluminum hydride LiAlH4 undergoes reduction to form primary alcohols. ಬರಿತಾವೆ. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರೀ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಏನದ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಬ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್. ಈಗ ಏನ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಹಂಗೆ ಅವ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಈಥರ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಮೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸಿ ಅದು, ಇವುದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್.
ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತ್ರಿ? ಮುಗಿತಾ? Is it completed? Write the second heading B by the reduction of ketones. Ketones on reaction with hydrogen gas in the presence of nickel, platinum, palladium, nickel, platinum, palladium, or NaBH4 or LiAlH4 undergoes reduction to form
ಎಂತದ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೀ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. The more example you solve, the more perfect you will become with the reagent. ಹೌದಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನಾನು ರೀಸನ್ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಗದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕೀಟೋನ್ ಯಾವುದೇ ಕೀಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ, ಅದು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮುಗಿತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್?
Third one is over. Aitha? Clear? Up to here is over. So primary alcohol on reduction, mild reduction gives, sorry, aldehyde on mild reduction gives primary alcohol. Next, ketone on mild reduction gives secondary alcohol. ಈಗ ಮುಂದಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಓದ್ತೀರಿ. ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Oxidation, mild oxidation of primary alcohol produces aldehyde. Mild oxidation of secondary alcohol produces ketone. Strong oxidation ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಮೈಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೇಮ್, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ethanol to ethanol, then I have to do the mild reduction. Propanol to propanol, I have to do the mild oxidation. Same, propane to all to propane to all, mild oxidation. So that we learn in the next upcoming classes. Next, number C. By the reduction of carboxylic acids. By the reduction of carboxylic acids. What is the general formula of carboxylic acid? R C double bond O OH. See, carboxylic acid never going to reduce from the mild reducing agent because they have two oxygen atoms. How do? Not two oxygen. So they are never going to react with the mild reducing agent. They always require a strong reducing agent. Only one it is, lithium ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೋಹೈಡ್ರೈಡ್ ಕೂಡ ಮೈಲ್ಡ್ ನಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಬರ್ತವ. ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ರಿ, 2 ಬಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು, 2. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ CH2 OH. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಳಿದಾವ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ವಾಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, HC ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH. ಹೇಳ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಮಿಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. On reacting with the strong reducing agent, ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, lithium aluminum hydride in water. lithium aluminum hydride in water ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೀರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, CH3OH plus H2O. ಸೊ ಏನಿದು, methanol. Methanoic acid gives methanol. Ethanoic acid, ethanol. Propanoic acid, propanol. ಹೌದಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3C double bond OH. It is also called as acetic acid or ethanoic acid. Reacts with the strong reducing agent which produces the 4 hydrogen atom. Lithium aluminum hydride. Water
addition of hydrogen removal of oxygen ಹೇಳ್ರಿ CH3 CH2 OH plus H2O so ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಐತೆ ಹೇಳ್ರಿ ethanol propanoic acid propanol butanoic acid butanol ನೋಡ್ರಿ CH3 CH2 COOH 4 hydrogen atom lithium aluminium hydride water addition of hydrogen removal of oxygen ಹೇಳ್ರಿ CH3 CH2 CH2OH plus water so primary alcohol ಏನು propane 1 ಹೇಳ್ರಿ benzoic acid ಹೌದಲ್ರಿ so how many hydrogen atoms 4 hydrogen atoms lithium aluminium hydride water ಹೇಳ್ರಿ addition of hydrogen removal of oxygen ಹೇಳ್ರಿ benzene CO ಬದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ CH2OH plus H2O so ಏನಾಯ್ತು primary benzyl alcohol or phenyl methanol butanoic acid butane 1 pentanoic acid pentane 1 hexanoic acid hexane 1 right carboxylic acid on reacting with strong reducing agent strong reducing agent such as lithium aluminium hydride lithium aluminium hydride undergoes reduction to form primary alcohol ಬರೀರಿ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದದು ಎಸ್ಟರ್ ಅದ ಅದು ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ದು ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೌದಾ ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಸ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ನಿನ್ನೆನೂ ಹಂಗೆ